Riwayat hidup Profesor Dr. Igusti Ayu Lokita Purnamika Utami, SPD MPD. Profesor Dr. Igusti Ayu Lokita Purnamika Utami, SPD MPD. Lahir di Singaraja 2 April 1983 dari pasangan DRS Igusti Ketut Sudiatmika MSI, seorang dosen di Prodi Ilmu Hukum Undiksa, dan almarhumah DRA Putu Sudarmi, seorang guru SMP. Ia adalah anak kedua dari 4 bersaudara. Saudara-saudaranya adalah Dr. Igusti Ngurah Agung Wijaya Mahardika SPD MPD, Gustiana Metasari SPD MPD, dan Gustiana Metaningrum SPD MPD. Igusti Ayu Lokita Purnamika Utami menikah dengan Putu Ardana Bukian SPD MPD dan menjadi ibu dari 4 putri tercintanya, Ayu Dharma Prabasidi Bukian, Ayu Safita Giridara Bukian, Ayu Visaka Nirwasita Bukian, dan Ayu Jayanti Maheswari Bukian. Menempuh pendidikan di SD Laboratorium STKIP Singaraja, SMP Laboratorium STKIP Singaraja, dan SMA Negeri 1 Singaraja, Igusti Ayu Lokita Purnamika Utami terus menunjukkan ketertarikan di berbagai bidang. Semasa muda ia meraih berbagai prestasi, lomba pelajar teladan, kompetisi mahasiswa berprestasi, lomba karya tulis ilmiah, membaca puisi, Mesatwa Bali, serta lomba berpidato dalam berbagai bahasa, baik bahasa Bali, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia, menjadi sebagian dari prestasi masa mudanya. Pada tahun 2001 hingga 2005, ia mengenyam pendidikan bahasa Inggris di IKIP Negeri Singaraja dan aktif di berbagai organisasi kemahasiswaan seperti HMJ, BEM, UKM Visi, dan UKM Teater. Bekerja sebagai tutor bahasa Inggris di English First dan Pasar adalah karir pertamanya. Di tahun 2006, ia pertama kali bekerja sebagai dosen di Universitas Pendidikan Ganesha dan berhasil menyelesaikan S2 di Universitas Pendidikan Ganesha dan studi S3 di Universitas Negeri Malang. Meraih beasiswa peningkatan kualitas publikasi internasional PKPI dari Kemenristek Dikti di tahun 2017. Ia belajar tentang publikasi internasional di Griffith University, Australia. Ia juga menerima beberapa penghargaan seiring karirnya, seperti International Publication Award dari Kemenristek Dikti, Research Paper Award dari Teflon Association, dan penghargaan untuk International Putri Collaboration oleh Commission of Higher Education Filipina. Selama berkarir, ia pernah menjadi ketua lab jurusan, ketua lab fakultas, menjadi reviewer dan chief editor jurnal ilmiah, serta saat ini dipercaya sebagai koordinator program studi pendidikan bahasa Inggris. Ia juga aktif sebagai asesor Badan Akreditasi Nasional Sekolah Madrasah Provinsi Bali dan melakukan kunjungan-kunjungan untuk asesmen akreditasi sekolah-sekolah di Bali. Sebagai wanita Bali, ia terus belajar untuk mengabdikan diri mendidik anak-anak bangsa, sembari tetap aktif mendampingi suami dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Yang terhormat Ketua Senat dan Anggota Senat Universitas Pendidikan Ganesha, Rektor Universitas Pendidikan Ganesha, para Wakil Rektor Universitas Pendidikan Ganesha yang saya hormati, para Dekan, Wakil Dekan, Direktur Pasca Sarjana, dan staf pimpinan di seluruh jurusan, serta program studi di Universitas Pendidikan Ganesha, pejabat struktural
di lingkungan Universitas Pendidikan Ganesha, Bapak, Ibu dosen dan pegawai di Universitas Pendidikan Ganesha, pengurus Dharma Wanita Universitas Pendidikan Ganesha, mahasiswa di lingkungan Universitas Pendidikan Ganesha, para sahabat, keluarga yang saya cintai, dan seluruh kolega dan undangan yang saya banggakan. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua, salam harmoni. Bidang pendidikan bahasa Inggris ini dalam bahasa Inggris dengan judul Harmony and Variance, Integrating Three Views of Language Across Language Classroom Activities for a Balanced English Learning Experience. Ladies and gentlemen, I would like to start my speech with a quote by Nelson Mandela, which says, "If you talk to a man in a language he understands, that goes to his head. But if you talk to him in his own language, that goes to his heart." So that could be an answer of a question, why do we learn English? But of course, this answer is not enough. As an English teacher educator, we have to provide another answer. So ladies and gentlemen, mastering of English provides several benefits that enable students to be performing well not only in academic context, professional context, but also social context. In academic context, it means that students are able to construct coherent arguments, to comprehend scientific texts, or to simplify complex concepts. And in a professional context, it means that students are able to navigate job interviews confidently, or deliver polished business presentation. And in social context, it means that the students are able to communicate across diverse cultural landscape effectively, or demonstrate persuasive interaction through solid argumentation. So ladies and gentlemen, with these benefits of English learning, of course students need various of skills. Then teachers need to be familiar with various teaching methodologies. But these teaching methodologies does not come from nowhere. It comes from somewhere. So Richard and Roger in 2006 mentions about three language views. So these views are structural views, functional views, and interactional views. So structural views believe that language is a connected system. So a system of grammar, which means that what is very important, or perhaps the most important in learning a language, is the mastery of grammar. While functional language believe that language is a meaningful expression, which means the only way to learn a language learning is by putting the students within a communicative situation. And interactional view believes that language is a medium for interpersonal communication. This means that the students not only mastering language as a language, but also how to maintain social relationship by knowing about ethic and the norm of interaction. Ladies and gentlemen, in this speech, I would like to cover my speech into three parts. The first one, implementation of three language views. The second one, the evaluation of these each views. And the last one is the ideas for integrating all the views all together for a balanced English learning experience. Let me go to the next slide, which is about the implementation of language views in the English classroom. So as you must have heard from this previous discussion about structural view implementation, which emphasizing the teaching of English with grammar mastery. So teacher may engage the student with various activities, such as grammar drills. So ladies and gentlemen, if you remember perhaps in your English class, your teacher asked you to, let's say, write positive and negative and change it into interrogative sentences. This is actually what one of the example of grammatical drills. And of course, teacher can always provide students with introduction to grammatical rules, providing explanation about what the concept of the grammatical points.
And then teacher may also engage the students with identifying error or provide with the structure-based game. I think you are familiar with bingo games, any board game, any game that can enhance students' mastery of grammar. And also, again, with the dialogue simulation. Let's say when we have a pattern like of a dialogue when it says, "Will you please pass me the salt?" Sure, here it is. Thank you, my pleasure. The noun, the salt, can be replaced with ketchup, milk, sugar, anything to help the student understand the sentence structure. So in the second part, I would like to explain about the functional view implementation. Here, the teacher would like to make sure that the students are really engaged with the real situation, daily life, yeah? So teacher may engage the student with various activities like role play, group discussion, project presentation, or if you would like to add a little bit creativity into it, you can ask the student to create a certain brochure or ad. This way the students learn how to use a practical language, how to use a certain sentences in their brochure or in their ad to attract target audience attention. Ladies and gentlemen, in the next part, I would like to talk about the interactional view implementation. Again, this view believes that learning a language not only about mastering language structure, but more about it. It is about how to maintain social relationship, that the students know what kind of sentences need to be said, how to disapprove, how to approve, how to be saying, let's say, disagree with respectful manner. So teacher may engage the student with several activities, simulated conversation, group discussion, small debates, story sharing activity, or collaborative project. Ladies and gentlemen, if we go through this implementation of each of the view, each of the view has its strength and its weaknesses or downside. So I'm going to start with the structural view. We know that the strength, as the name suggests, that it provides a solid grammatical foundation which in a way improves the clarity in the use of the language. But ladies and gentlemen, the downside of this view is that it is very limited to formal context, less emphasized on real communication context, and less able to accommodate variation and changes in language. While we know very sure that language is very dynamic and it always changes from time to time. So if you're maintaining with this view only in your English teaching, this view cannot accommodate such changes. I'm going to go through again to the functional view. Ladies and gentlemen, so functional view has the strength that it places English in a practical and everyday context. Thus, it accommodates language variation. But the downside is that a lack of attention to grammatical rules and linguistic structure. And again, the complexity of analyzing the use of English in a variety of contexts could be confusing, especially for beginner learner. I'm going to cover up now to the introductional view. So the strength of this view, it places emphasis on developing communicative skills, learning, ethic in interaction. But the downside, it's less appropriate for students who are less confident or introvert, and it doesn't teach the formal aspect of language necessary for deep comprehension. Ladies and gentlemen, I'm going to go to my proposition of integrating this different view across your classroom activities for a balanced language learning. So how we can do this? An English teacher may engage the student through integrated tasks by designing creative activities, like for example, involving stories. Then ask the students to see what certain sentence structure would you like to emphasize, and then go through this story and then ask them, how would you like to end this story differently from the original story, and discuss that with your classmate. That way the students not only learn about sentence structure, but the use of practical use of language and also the ethic of interaction. Teacher may also engage the students with technology. Ladies and gentlemen, I would like to remind you how now
We currently have the advancement of technology which enables teachers not to use a web-based application technology like Kahoot, WordWall, Quizzes, and so many more. So you are not teaching only a language to students, but also exercising students with their digital literacy. And the last thing that you can do is engaging students through holistic evaluation. It means that the students, when they're performing a certain project or task, you are not only measuring their mastery of grammar, but much more than that. You are going to see how efficient the students can say something in English and how they can maintain social relationship, whether they're aware of certain norms of interaction. So in the conclusion of my speech, ladies and gentlemen, by integrating various language views, English learning can be a balanced learning experience, that the student not only understand the structure of language, they are able to apply language in a practical situation, but also they're able to maintain social relation. Ladies and gentlemen, to close my speech, I would like to address several parties that for me, if it weren't for them, I will not be able to stand here today. So if we would like to go back to the previous quotes that I showed you earlier, if you're talking to a man by using a language that he understands, or his language, then it goes to his heart. With that reason, allow me to switch back to Bahasa Indonesia so that my appreciation to all the audience are understood and goes to your heart. So here I go. Hadirin yang saya hormati. Pertama-tama saya hendak menyampaikan puji syukur saya kehadapan Ide Sang Hyang Widiwasa yang telah mengizinkan saya mengenyam pencapaian akademis tertinggi ini. Selain itu saya meyakini pencapaian ini terjadi karena berkah dari doa-doa para leluhur Bukian Arya Jelantik dan Alit Mandala yang melapangkan semua jalan rumit yang saya lalui untuk tiba di titik puncak ini. Hadirin yang saya muliakan. Pencapaian ini tidak lepas dari bantuan serta motivasi dari berbagai pihak. Untuk itu saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk menyampaikan rasa terima kasih saya kepada Bapak Ketua Senat dan seluruh anggota Senat Universitas Pendidikan Ganesha yang mendukung saya untuk mencapai jabatan akademik tertinggi ini. Bapak Rektor Universitas Pendidikan Ganesha, Profesor Dr. Iwayan Lasmawan, MPD. Para Wakil Rektor serta seluruh pimpinan di Universitas Pendidikan Ganesha yang telah memotivasi dan membimbing saya sehingga bisa berada pada podium ini hari ini. Ketua Senat dan seluruh anggota Senat Fakultas Bahasa dan Seni yang telah mendukung saya dalam proses usulan jabatan akademik saya. Bapak Dekan Fakultas Bahasa dan Seni terdahulu, Profesor Dr. Imade Sutama, dan Bapak Dekan periode sekarang, Dr. Andos I. Gede Nurjaya MPD, yang senantiasa mendukung dan membantu proses usulan guru besar saya. Seluruh pimpinan, Korprodi, dan pegawai di lingkungan FBS, terima kasih atas segala bantuan, motivasi, dan doa untuk keberhasilan saya. Bapak Direktur Pasca Sarjana Universitas Pendidikan Ganesha pada periode lalu, Profesor Dr. Igusti Putu Soeharto MSI, dan periode sekarang, Profesor Dr. Inyoman Jampel MPD, atas semua motivasi dan dukungan yang diberikan. Seluruh tim penilai angka kredit, tim percepatan guru besar, serta pegawai dan seluruh bagian kepegawaian yang telah membantu saya, Bapak Karunia, Bu Sumiani, Pak Jatim, Bu Derina, Bu Ayu, Pak Suwarma. Terima kasih atas waktu yang dicurahkan untuk melakukan tugas mulia ini. Kepada ibu saya, DRA Putu Sudarmi, terima kasih atas semua kasih sayang, tuntunan, dan doa yang Mama panjatkan untuk G. Terima kasih telah memberi contoh untuk menjadi wanita kuat, tangguh,
yang mampu melakukan banyak hal. Tanpa contoh dari Mama, Gek tidak mungkin berdiri di sini. Kepada ayah saya, Dr. Andos Igusti Ketut Sudiatmake MSI. Terima kasih telah menjadi pelindung dan pilar kekuatan batin Gek. Terima kasih atas segala tuntunan dalam menjalani kehidupan yang tidak abadi ini. Terima kasih banyak, Ji. Kepada Ibu Komang Ani, terima kasih telah menjadi ibu sambung yang sangat berharga bagi kehidupan Gek. Kepada mertua saya, Guru Ketut Wijaya Bukian dan Biang Putu Suwarni, terima kasih telah menjadi pelindung di segala susah yang tiang hadapi. Kepada pasangan hidup, teman sejati, dan kekasih, Beli Putu Ardana Bukian SPD MPD, terima kasih telah menjadi supporter utama yang berdoa dengan tulus untuk keberhasilan Gek dan percaya sepenuh hati bahwa Gek mampu mencapai ini. Terima kasih telah berbagi vibrasi-vibrasi baik dan penyejuk hati di setiap saat Gek memerlukan. Kepada putri-putri Mama, para mutiara di hati Mama, Ayu Dharma Prabasidi Bukian, Ayu Safita Giridara Bukian, Ayu Visaka Nirwasita Bukian, dan Ayu Jayanti Maheswari Bukian. Terima kasih telah menjadi sumber kebahagiaan dan kebanggaan di hati Mama. Kepada saudara, saudari saya yang sangat saya sayangi dan sangat saya banggakan, Dr. Igusti Ngurah Agung Wijaya Mahardika SPD MPD, Gustiana Metasari SPD MPD, Gustiana Metaningrum SPD MPD. Terima kasih karena selalu berada di belakang saya dan siap memberikan bantuan kapanpun saya butuhkan. Kepada ipar-ipar, Ketut Evi Wiharyasmini Griyadi, Marcio Marquez Suarez, Agra Gautama, Ketut Darmini, IGD Agustanaya Somandana, Kadek Sridani, dan Komang, serta semua keponakan yang Biang Gek banggakan, Ngurah Nanta, Anya, Nana, Anindita, Adi Suarmas, Panji, Mita, Vina, Kumari, Maharini, Putri, dan Bima. Terima kasih atas segala dukungan dan doa untuk keberhasilan Biang. Keluarga besar Arya Jelantik Bukian di Bungkulan, keluarga besar Alit Mandala di Bondalem, dan keluarga besar di Tegalenge. Terima kasih atas doa, dukungan, serta ruang harmoni dalam kehidupan sosial yang sangat berarti bagi Tiang. Profesor Sarah Prestridge PhD, supervisor saya di Griffith University Australia, yang memberikan pengalaman menulis dan menjadi mentor yang sangat luar biasa. Kepada teman-teman di luar prodi, Profesor Wayan Widiana, Profesor Siti Mariam, Profesor Wayan Suje, Profesor Lanang Wiratna, Profesor Mahayukti, Profesor Sri Adnyani, Pak Aryawan Adijaya, Pak Labe Jayante, Dr. Prima, Pak Tur Sudarsana, Dr. Dayu Widya, Bu Rai Wisudariani, terima kasih atas semua dorongan, masukan, serta informasi yang berharga yang sangat membantu proses pengusulan guru besar saya. Kepada keluarga saya di LA Family, English Language Education, ayah bunda yang menginspirasi, Prof. Dewa, Prof. Budasi, Prof. Titik, Prof. Adijaya, Prof. Artini, Prof. Dewi, Prof. Ratmi, Prof. Seken, begitu juga kakak dan adik-adik saya, Prof. Ari Swastini, Dr. Heri, Dr. Dewa Ramendra, Dr. Eka Sulis, Dr. Indra, Dr. Surya Mahayanti, Dr. Swandana, Lili, Eka Wahyuni, Rahayu, Adi Krishna, Mahendra, dan seluruh rekan di prodi yang tidak bisa saya ucapkan satu persatu. Terima kasih atas seluruh tawa dan kinerja yang menginspirasi, yang membuat saya merasa bangga menjadi bagian dari English Language Education Department. Kepada 3 sahabat saya, The Minister, Karina Wedanti, Diah Surya, dan Sonia Piscayanti. Terima kasih untuk semua motivasi dan kebersamaan manis yang dibagi dengan saya. Semangat dan sukses dalam menempuh studi S3 kalian saat ini. Terima kasih kepada seluruh mahasiswa, mahasiswi Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Pendidikan Ganesha.
Terima kasih kepada seluruh guru dan teman-teman saya di SD, SMP, SMA, dan di tingkat S1, S2, dan S3. Serta mentor akademis saya, Profesor Dr. Ali Saukah MA, Profesor Dr. Bambang Yudi Cahyono MPD, dan Profesor Dr. Sri Rahmayanti Diptesel MPD yang telah menuntun saya dalam perjalanan saya mencapai pengetahuan akademis. Hadirin yang saya hormati, demikian orasi ilmiah yang bisa saya sampaikan. Semoga ada hal baik yang bisa dipetik dari orasi ini. Saya akan tutup orasi ini dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Salam harmoni.